Hello everyone, this is Junior Mejia, your English teacher. Today, in this new video, we're gonna learn about countries and nationalities. To begin with this class, I want you to go ahead and check your knowledge chart. What do you know about countries and nationalities? ¿Qué sabes de países y nacionalidades? Can you name 8 to 10 different country names and nationalities? Puedes mencionar de 8 a 10 nombres de países y nacionalidades diferentes. Can you ask and answer questions about countries, nationalities, and place of residence? Puedes preguntar y responder acerca de países, nacionalidades y lugar de residencia. Can you answer questions about your nationality and the world where you live? Puedes responder preguntas acerca de tu nacionalidad y el mundo donde vives. Well, this is what we're learning today. Check the chart and choose your options. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Verifica el cuadro y escoge tus respuestas. Remember that yes means that you know. Not much means that you need to learn a little bit more. And no means that you're going to come with me in the whole journey. Recuerda que sí o yes significa que sabes. No much o no mucho significa que necesitas aprender un poco más y no significa que vas a estar conmigo en el proceso completo. I hope you enjoy it. Espero que lo disfruten. Can you think about 2 or 3 different country names? ¿Puedes pensar en 2 o 3 nombres de países? Where are you from? Remember that I mentioned before that we're speaking about countries, nationalities, and the place where you live. ¿De dónde eres? Recuerda que te dije que íbamos a hablar de países, nacionalidades y el lugar donde vives. Now, let's listen to the pronunciation of some countries and nationalities. Ahora vamos a escuchar la pronunciación de algunos países y nacionalidades. Brazil, Brazilian, Argentina, Argentinian, Mexico, Mexican, the USA, the United States of America, American, Canada, Canadian, UK, United Kingdom, British, Italia, Italian, France. French. Did you learn about countries? Which countries can you remember? Look on the screen the countries that I placed with their flags. What countries are those? ¿Aprendiste sobre los países? ¿Cuáles países puedes recordar? Mira la pantalla los países que he puesto con sus banderas. ¿Qué países son? The words are disorder. I want you to help me order the letters to discover what country those are. Las palabras están desordenadas. Quiero que me ayudes a ordenarlas para descubrir qué países son. Now, let's see number 1. Vamos a ver la número 1. Yes, that's Dominican Republic, our beautiful country. Es República Dominicana, nuestro hermoso país. And what is number 2? ¿Cuál es la número 2? Correct, that's Brazil. Exacto, es Brasil. And what is number 3? Exactly, the United States. And what would be the last one? ¿Cuál será la última? That's correct, Canada. Canada is the last one. Now, I want you to go ahead and check how every country name starts. Ahora quiero que veas cómo empieza el nombre de cada país. In English, country names should always begin with a capital letter. En inglés, los nombres de países deben siempre iniciar con una letra mayúscula. Now, let's see if you can remember the nationalities. Ahora vamos a ver si pueden recordar las nacionalidades.
Let's complete the exercise that you can see on the screen right now. Completemos el ejercicio que pueden ver en la pantalla ahora mismo. What you see on the screen is a chart with names of countries. So I'm gonna say the name of the country and you will say its nationality, alright? Lo que ven en la pantalla es un cuadro con el nombre de diferentes países. Yo mencionaré el país y ustedes mencionarán la nacionalidad. Nationalities, as you can see in the chart, they usually finish in an, ian, is, or ish. Las nacionalidades, como pueden ver en el cuadro, normalmente terminan en an, ian, is, or ish. So here we have the countries: Dominican Republic, Spain, China, Mexico, United States, Puerto Rico, Haiti, Colombia, Japan, England, Portugal, Italy, Russia, and Australia. What we're gonna do now is you're gonna go ahead and discover what the nationalities for those countries are. Aquí tenemos los países. Lo que vamos a hacer ahora, ustedes van a descubrir cuáles son las nacionalidades de estos países. Por ejemplo, what's the nationality for Dominican Republic? ¿Cuál es la nacionalidad para República Dominicana? Dominican, correct. And how about the one for Spain? Spanish, correct. And China? Chinese. Mexico? Mexican. United States? American, correct. And how about Puerto Rico? Puerto Rican. And how about the one for Haiti? Haitian, that's good. And how about for Colombia? Colombian, very good. Japan? Japanese. England? English. Portugal? Portuguese. Italy? Italian. Russia? Russian. And the last one, Australia. Australian. Very good job. There are two information questions I want you to see. Hay dos preguntas de información que me gustaría que vean. The first one is, where are you from? La primera, ¿de dónde eres? Where are you from? Esta pregunta es una pregunta sobre país o nacionalidad. ¿Cuál es tu país o cuál es tu nacionalidad? Cuando alguien te pregunta, where are you from? Lo que te está diciendo es que cuál es tu país o cuál es tu nacionalidad. So, to this question we can answer the following. A esta pregunta le podemos responder lo siguiente: I'm from Dominican Republic, or I'm Dominican. Soy dominicano o soy de la República Dominicana. Cualquiera de las dos opciones es válida. And the second question, la segunda pregunta sería, where do you live? Where do you live? ¿Dónde vives? Esta pregunta es sobre place of residence, lugar de residencia, a la cual podemos responder de la siguiente manera. I live in San José de Ocoa. Depende el lugar donde vivas, claro. So, where do you live? I live in San José de Ocoa. Let's see some examples. Veamos algunos ejemplos. Where are you from? Hi, I'm from Mexico. I'm Mexican. Where do you live? I live in Guadalajara. My name is Tito. Where are you from? Hello, I'm from Haiti. I'm Haitian. Where are you from? Good morning. I'm from Puerto Rico. I'm Puerto Rican. Where do you live? I live in San Juan. Where are you from? Hi, my name's John. I'm from the United States. I'm American. Where do you live? I live in California. Where are you from? Good evening. I'm from Russia. Where do you live? I'm Russian, but I live in Canada. Muy bien, chicos, hemos llegado al final de este video.
Espero que les haya gustado y sobre todo que hayan aprendido. Pueden dejar un comentario y no olviden irse sin antes suscribirse y darle a la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias y hasta un próximo video.